So আমি আজি আৰম্ভ কৰো ইয়াত এটা নতুন টপিক which is called as nucleophilicity. Nucleophilicity. And এটা চোৱা আমি এটা কৈছিলো যে nucleophiles are actually nucleus loving, হয় না? Hence nucleophiles are electron rich. Nucleophile electron থাকে তোমাৰ, so he তোমাৰ positive charge বিচাৰে and the nucleus is of positively charged. So nucleophiles are nucleus loving. Edia, what is nucleophilicity? Nucleophilicity can be defined as the tendency of an nucleophile. Tendency of a nucleophile to donate electron. এটা নিউক্লিওফাইলৰ ইলেক্ট্ৰন আমাৰ ডনেট কৰাৰ এটা যিটো টেন্ডেন্সি হেতুকে আমি কওঁ এটা নিউক্লিওফিলিসিটি এতিয়া নিউক্লিওফাইল there are several types of nucleophile আমি ইয়াতে পঢ়ি আছিলো যে নিউট্ৰেল নিউক্লিওফাইল সাপোজ এমোনিয়া যাৰ আছে এটা নন বন্ডিং electrons আছে and there is also negatively charged nucleophile আৰু another types of nucleophile is there which donate through sigma bond আমি এগুলা পঢ়ি আছিলো হয় না নহয় তো এতিয়া ডিফারেন্ট নিউক্লিওফাইলছৰ ইলেক্ট্ৰন ডনেট কৰাৰ টেন্ডেন্সিটো কি হয় ইয়াৰে ডিফারেন্ট হয় না নহয় so what are the factors which affect nucleophilicity of a nucleophile মানে এটা নিউক্লিওফাইল এটাৰ ইলেক্ট্ৰন আমাৰ ইজিলি দিবনে নে হি নিদিয়ে হেতু আমাৰ সাৰ্টেন ফ্যাক্টৰছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so we have to know what are the factors and this is an important topic several questions are asked in a previous year in your exams like Hyderabad University and JAM also okay so we have to know about the factors which affect nucleophilicity so heading dia yate factors affecting nucleophilicity nucleophilicity কি কি factors আমাৰ nucleophile আৰু nucleophilicity ওপৰত affect কৰে first thing is that your electronegativity of the donor atom electronegativity যাক আমি ডেনোট কৰো কাইৰে এটো এক্স নহয় এটা গ্ৰীক লেটাৰ কাই নাম দুটা ওকে এতিয়া ইয়াত চোৱা electronegativity means আমাৰ কি হৈছে যে the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভিটি বেছি হ'ব হি তাৰ ইলেক্ট্ৰনছক বেছি জোৰেৰে অ্যাট্ৰাকশন কৰিব আৰু ফলত তোমাৰ হি ইজিলি ইলেক্ট্ৰনজোৰ নিদিব means higher electron negative atom has lesser vulnerability যদি ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি বেছি হয় then he easily electron ইয়াতে ডনেট নকৰিব so higher electronegative atom has lesser vulnerability okay so আমি এটা লিখিছো যে electronegativity is inversely proportional to your vulnerability or যাক আমি ক'ব পাৰো nucleophilicity so এটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা পইণ্ট আমাৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি আহিলে vulnerability কমি যাব and vice versa another factor এতিয়া আমি which nucleophile is better আমি এটা উলিয়াম actually nucleophilicity depends on polarizability means আমাৰ কি হয় বুজিলো অকমান polarizability কি হয় actually suppose আমাৰ anion এটা আছে কি এটা আছে anion এটা আছে
Any atoms or ions are spherical in size. Suppose this is an anion. This is an anion. And yet electron density as which is uniformly distributed. Uniformly distributed electron density. Anion, okay. কি হ'ব এতিয়া যেতিয়া আমি ইয়াৰ ওচৰলৈ এটা কেটায়ন এটা লৈ আহিম আৰু আমি জানো যে cations are smaller in size because of the higher effective nuclear charge. হয়তো আছে cation. So আমাৰ যেতিয়া এটা anion এটাৰ ওচৰলৈ cation এটা আহিব, cationৰ যিটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে, পজিটিভ চাৰ্জে anionৰ নেগেটিভ চাৰ্জত attraction কৰিব। ফলত আমাৰ কি হ'ব এই যে uniform the electron density at asil, so this uniformity will be broken. As a result, a spherical shape becomes elongated towards the cation. Means our ki hobo cation ase eneke aru yar ekhini electron density ase yar cation or sole gusi ahibo to basically cation or sole eneke gusi ahibo. Means because of the presence of the cation, electron density shifted towards the cation and the spherical shape of the anion becomes elongated. So, as a shape asile spherical shape asile dhuniya uniform shape asile a shape to amar cation eta ahar karone ki hogol yare elongated hoy gol. Hence amar ki hoise yare there is a polarization. Ki hoise yare polarization. So, is a polarization the whole polarization actually kori ase kune yate cation. So ami ko cation has the polarizing power. Cation or thake yate polarizing power thake. And anion has the ability to polarize. So amar anion or thake the polarizability. Etia question is that why cation does not have polarizability? Cation or your shape elongated yet no, because the size of the cation is very small and this cation has a concentrated positive charge. Positive charge is concentrated at a small volume. So elongation does not take place in the case of cation. And because of the larger size of the anion, the electron density shifted slightly towards the cation. So anion has the polarizability. Etia ami kotha eta yare buzilu je atom etar size jimane beshi hobo kimane polarizability beshi hobo tomar. Aru polarizability beshi hole electron transfer will be better. Am I right? Electron transfer will be better. So ami eta likhibo paru actually the nucleophilicity is directly proportional to polarizability. Polarizability jimane beshi hobo nucleophilicity himane bahibo. Again, polarizability increases with the increase in the size of the anion. So we have a summary, which is nucleophilicity is directly proportional to your polarizability, and polarizability again directly proportional to your size. So we can say that nucleophilicity is directly proportional to your size of the atom. Am I right? Doubt ase niki ekhile kiba? Doubt ase niki tumalko? Sir nai. Okay. Bujisa ekhile lage? Sobe bujisa ne? Jennifer? Bujisa? Hoy. Hoy. Okay. Puna sir. Hitika? Nirusmita, Smiti? Sobe bujisa ne? Hoy bujisu. Hoy sir bujisu. Okay. Or kita asa aji na? Okay. Very good. Okay. So
For example, suppose we have nucleophiles, 3 or 4 nucleophiles, suppose alkoxide, and then we have this and we have this. These are 3 nucleophiles in which donor atoms are oxygen, sulfur, and selenium. This is a nucleophile in which the donor atom is oxygen, and in case of this nucleophile, donor atom is sulfur, and in case of this nucleophile, donor atom is selenium. So if we have to find out the order of nucleophilicity, which will be the better nucleophile? Which will be the better nucleophile? Any idea? Any idea? Kuntu yare better nucleophile? Sir, last two. RSA. Why? What is the reason? Sir, size to ডাঙৰ. Size to ডাঙৰ. Okay. Size for আমি এটো explanation দিব পাৰো আৰু আমি electronegativity for আমি explanation দিব পাৰো. See, oxygen, sulfur, and selenium all are in the same group in the periodic table. That is, these are in the oxygen family, that is group 16. So, iki asile group 16 of oxygen, sulfur, selenium, next asile tellurium, and then asile polonium. Am I right? So, I mean, Zano, upor or I mean, if we move from top to bottom in a periodic table, then the number of cell increases. So, oxygen of 2 cell ase, sulfur of 3 cell ase, selenium of 4 cell ase, tellurium of cell ase 5, polonium of cell ase 6. Okay, cells are increases. So, with increase in the number of cell, size also increases. Okay, size increase kore, size increases, and if size increases, electronegativity decreases. Hoy na nohoy? Mane electronegativity means কি হৈ আছে ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন এটা আছে হয়তো নিউক্লিয়াছে attraction এনে কৰিব তোমাৰ এটো ইলেক্ট্ৰন এটা আছে বাহিৰত সো তোমাৰ যিমানে সেল বেছি হ'ব নিউক্লিয়াছৰ পৰা তোমাৰ এই ইলেক্ট্ৰনৰ দূৰত্বটো ইয়াৰে বেছি হৈ যাব তোমাৰ ফলত attraction to ইয়াৰে কি হ'ব তোমাৰ কমি যাব means আমাৰ কি হৈ আছে as size increases electronegativity will be decreases again. Okay, so আমি ইয়াতে পালো যে electronegativity of oxygen is greater than that of electronegativity of sulfur is greater than that of electronegativity of selenium. So we can say that this is the order of nucleophilicity. So কি হ'ব তোমাৰ order of nucleophilicity. বুজিলা? তাহলে আছে নি কিবা? বুজিছা কি লাগে? হ্যাঁ? নাই কোটা। Okay, fine. This is the first factor which affects nucleophilicity, and our second factor is your size. What is the size? All of our explanation dilu de as size increases, polarizability also increases, and therefore vulnerability increases. Means with the increase in size, nucleophilicity also increases. So we can write like this: size is directly proportional to your vulnerability. Size is directly proportional to your vulnerability, which we can term as nucleophilicity. Nucleophilicity. Again, we can say that as size increases, electronegativity decreases. Electronegativity decreases. So আমাৰ এটা দুইটা মিলি আছে ফ্যাক্টৰ আমি এটা হৈছিল যে ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভিটি কমিলে নিউক্লিওফিলিচিটি বাঢ়িব আৰু সাইজ বাঢ়িলে নিউক্লিওফিলিচিটি বাঢ়িব মিন্স ইয়াতে যদি আমাৰ সাইজ বাঢ়ি যায় ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভিটি কমি যাব মিন্স ইয়াতে নিউক্লিওফিলিচিটি ইনক্ৰিজ কৰিব am I right? So for example, if we say that we have F negative, Cl negative, Br negative, iodine negative.
So tell me which is the better nucleophile? Nucleophilicity. Why? So এটা লিখিব পাৰা এটা nucleophilicity order. Nucleophilicity order. Okay. So what is the reason? F negative. Sorry. What is the reason? So electronegativity of fluorine is very greater than electronegativity of chlorine, is greater than electronegativity of bromine, is greater than electronegativity of iodine. In fact, fluorine has the highest electronegativity among all the elements of the periodic table. Okay. So I can how does any nice again? Yeah. Okay, I think that important কথা আছে মুছি দিও এখানে মুছি দিব পাৰো না এখানে দিয়ক ওকে okay next third factor is your size. Third factor is your size. Suppose amar ase alcohol ROH alcohol and we have alkoxide RO negative. So which will be the better nucleophile? Kundu hobo ete better nucleophile. Which will be the better nucleophile? Alkoxide or alcohol? So ayate atom negative charge means number of protons and number of electrons are not equal. Negative charge electron বেশি আছে তো আমার কি হয় যেতিয়া ইলেকট্রন আমার বেশিকে থাকে আর নেগেটিভ চার্জ আহে ইনসাইড দা অ্যাটম there is electron repulsion আৰু তোমাৰ সেই ৰিপালশনটো মিনিমাইজ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে এটমটোৰ ইয়াৰ কি হয় তোমাৰ সাইজ will be increase সাইজ ইনক্রিজ হৈ যায় তোমাৰ ৰিপালশনটো মিনিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ যে okay so as size increases polarizability increases যদি ইয়াৰ সাইজ ইনক্রিজ হয় তেতিয়া হলে polarizability increase কৰিব and যদি polarizability increase কৰে then there will be increase in nucleophilicity. Am I right? So this will be the nucleophilicity order. So this is your alcohol and this is your alkoxide ion. So it was a nucleophilicity order. Due to larger size of O minus polarizability of O minus is more than that of oxygen. Hence, nucleophilicity increases. So similarly, we can take another example. We have thiol, RSH. So there's Funisa and this RS minus. So this is the order of nucleophilicity. Okay. Who's yata? Doubt asa nahi kiba? Doubt asa nahi ekhile kiba? Koa? Kundeও একো নকয় so you should
interact. Okay. So live class আৰু recorded lecture difference to কিনো তোমাৰ recorded তোমালোকে একো ক'ব একো নোৱাৰা হয় নে নহয় আৰু লাইভত you are able to interact. So ইয়াতে যেহেতু আছে আমাৰ availability আমাৰ সুবিধাটো ইয়াত আছে আমি interaction কৰিম আমি so interaction কৰিব লাগে ইয়াতে এতিয়া ভাল হয় তোমাৰ কমিউনিকেশনটো হয় না বুজিলে কবা যে বুজিছো নুবুজিলে সুধিবা কি ইয়াতে নাই বুজা ওকে so এতিয়া যদি কোনেও একো নকোৱা তোমালোকে এটা বুজিছা এনে নাই নে কেনেকে বুজি পাম okay the fourth factor is your alpha effect শুনিছা নেকি fourth factor which affects nucleophilicity is your alpha effect. So in this molecule, which is the donor atom actually, electronegativity of nitrogen is less than electronegativity of oxygen. So in this molecule, nitrogen can donate. And we have the electronegativity is inversely proportional to your donor ability. Okay. It is what? It has a nitrogen. So this is also sp3. This is also sp3, and this oxygen also sp3. Where I mean donor ability, sabole I mean is hybridization sound, electronegativity sound, nature of electron I mean sound. So A2 our sp3, A2 our sp3. So electronegativity of nitrogen is less than electronegativity of oxygen. So nitrogen will be the donor atom. So A2 is a donor atom. So this is the alpha position. A2 alpha position. So nitrogen or alpha position of heteroatom and this heteroatom has lone pair of electron. So কি হ'ব nitrogenৰ যেটো donor ability আছিলে his donor ability will be increases কেনেকে হ'ব এটা let's explain here we have donor atom is nitrogen. Okay, that's one. কি হ'ব actually we consider again molecular orbital diagram. Suppose this is your nitrogen and this is your oxygen. Oxygen I mean তলত ৰাখিছো because মই এটা কৈছিলো electronegative group decreases the energy of the system. So nitrogen কে oxygen electronegativity বেছি so ইয়াৰ energy কম হ'ব ইয়াৰো আছে এজোৰ lone pair so এটা দুটা electron আৰু we are considering one lone pair of this. So ইয়াৰা যদি NO যদি bond এডাল কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে এটা আমি পাম এটা বন্ডিং অৰবিটাল আৰু এটা পাম আমি নন বন্ডিং ইলেক্ট্ৰন. So this is your sigma NO and this is your sigma star NO and the bonding electron. So ইয়াৰ পৰা এটা ইয়ালে আহিল ইয়াৰ পৰা এটা ইয়ালে আহিল এটা ইয়ালে গল এটা ইয়ালে আহিল. So এটা সোৱা sigma star energy to এটা কি হৈ আছে তোমাৰ বেছি হৈ আছে আৰু আমি কৈছিলো ইয়াতে homo should be higher in energy for your donationৰ কাৰণে আমাৰ homo higher energy থাকিব লাগিব. So electron donates from কি হ'ব এটা electron donates from কি হ'ব electron donates from sigma star NO not from sigma NO. Sigma পৰা হে donate নকৰে কৰি আছে আমাৰ কিহৰ পৰা sigma star NO ৰ পৰা. So আমি এটা আৰু এটা কথা আমি এটা ক'ব পাৰো homo energy is directly proportional to your
nucleophilicity হয় না নহয় হোমৰ যদি এনাৰ যেটো ইনক্রিজ হয় তেতিয়া হলে it will donation will be better. So if donation is better and nucleophilicity also increases.